and the entire team to the KMCH College of Physiotherapy on this virtual platform. And it's been a great day. Our students are joining in. So before going to the program, I'll just give you a short bio of today's resource person, Dr. Akram Ahmad. He has done his PhD from the University of Sydney, Australia, and he's currently working in the Children's Hospital at. Yeah, excuse me. So, please continue, ma'am. You can unmute yourself. I have muted. I think someone was like unmuted, so I've just muted them. You Ma'am, please continue, ma'am. Please continue, ma'am. Shiva, I think ma'am got muted. So yeah, Brahmata ma'am, actually you are on mute. So if you are saying something, we won't be able to hear that. Oh, I'm sorry. So you didn't heard what I said. I was just giving the intro of the Dr. Akram Ahmad. Yes, ma'am. So when that disturbance came, right? So everyone got muted. That's okay, why, ma'am. Fine, no problem. You can continue, ma'am. No problem. Thank you. Yeah. So he has active research collaborations and linkages in over 10 countries, including in world's leading universities, such as the University of Sydney, Boston University, University of Huddersfield, University of Virginia, Marshall University, and many more. And he has published over 110 papers, book chapters, conference papers in various high-impact journals such as Lancet, Lancet Global Health, Plus One, Journal of Religion and Health, and many more to his credits. So he has got total of 110 publications. He has got an H index of 25, such a wonderful H index. And he is also a recipient of prestigious Best Promising Research Award from the UCSA University in 2016, and with a very prestigious amount. And he is into various government projects. And he is a recipient of the Fast Track Permanent Residency Visa through Australia's Global Talent Independent Program. So his research profile is highly rated, and we are very privileged to have you, sir, on this virtual platform to enlighten our students on the various overseas opportunities which are there for our physiotherapy students and alumni. So over to you, sir. Thank you so much, ma'am. Shiva, can you please stop sharing? Yeah, thank you. So hi guys, so my name is Dr. Akram Ahmad. So today we are going to discuss the opportunities for you in Australia and New Zealand. So if you have any questions, you can ask me at the end of this webinar. So what are the steps need to take? What are the fees, the money, how much you're going to earn, visa, jobs, permanent residency, all those points I will going to cover. But if you have any questions, please do ask me in you can ask in your local language also, or you can ask in English or Hindi. Whatever your language, I think we will handle to address your queries. Or maybe you can just type your question so I can read your question and I will give the answer. Okay? Yes, Mahalakshmi. Are you guys able to see my screen? Yes, sir. We can. So today for you, like you are a physiotherapist and looking to migrate to Australia. So
I will guide you guys to how you can migrate to Australia. And I can say one of the best country for you to migrate to Australia in 2024. So academically, basically, education company based in Sydney, Australia. So we provide assistance for all healthcare professionals, including like medical doctor, pharmacists, nurses, dentists, physiotherapists, optometrists, veterinary doctors. So any healthcare professional want to migrate, want to practice in another country, there is some steps you need to complete. The first step basically in general we call document verification. They will check your degree and your registration in the home country, and then you need to write the exam, and once you pass the exam then you can apply your visa. This is the in general. Even if you want to practice in Gulf countries, for example Dubai or any other country, also the same. But in Australia, there is a some additional steps need to take, like English proficiency test also very important for Australia. Any high income countries or English speaking countries like US, Canada, UK, Australia, here you need to write English test in and plus physiotherapy exam what you need to pass. So this is about myself. Myself is a Indian pharmacist. So I completed my diploma, bachelor's, and PharmD from India, and I worked around 10 years currently in India, Malaysia, and Australia as a pharmacy practice lecturer. And I also finished my PhD from University of Sydney. And so I did three countries. Basically, I have a personal working experience in these three countries, so I know the system here, and the job opportunities for you guys. So there are some of the faculties for this program for APC course. So what are the opportunities for you? So Australia basically provide around 2 lakh or 195,000 permanent visa yearly. Okay, so once you pass this exam, you are eligible to apply permanent visa, and this PR visa you can migrate Australia with your family. So if you are a male and married, or if you are a female, your husband can come with you, or your wife, your husband, or maybe your kids. All together you can migrate to Australia on permanent visa on permanently. Okay, so and this is the number one website in Australia is called seek.com.au. Okay, so I recently just put this physiotherapist one word, and I searched the jobs. The job postings. How many job postings currently are available? So currently 6,146 job postings are available. So means that sometimes they need three physiotherapists, and some they might need 10 physiotherapists. So these vacancies are basically more than that. They are just an advertisement, 6,100 available. So you can see that a lot of physiotherapists need in Australia. And the on average salary for physiotherapists in Australia is about 91,000 per year. Or this is like on an average basically. Lowest is the 80,000 and highest 113,000 Australian dollar per year. Okay, so if you have a 1 or 2 year experience, definitely you can earn up to 90,000 Australian dollar per year. And there are several other advantages to migrate to Australia, like high potential earning. As I mentioned, that up to 90,000 on an average you can earn as a physiotherapist. Education for the kids. You are married, you have kids, and your spouse, basically your husband or wife, they also can study in Australia free of cost because you got the PR visa, so there is no charges for you. And healthcare also free, healthcare access free in Australia. So if anything happened to you or your family, then you easily, you can go in any hospital anywhere in Australia. There's no need to pay anything. Okay? And professional development, if you want to do something in your own field, for example, you want to attend any workshop or any conference you want to attend, then hospital will pay your bills. And work-life balance, you just need to work only 8 hours per day for 5 days. So you have a lot of times to spend with your family or your kids. So easily you can manage very work-life balance in Australia. High potential, as I mentioned, the career opportunities. So Australia, all physiotherapists, pharmacists, nurses, I mean, they are in the critical sector. They need a lot of professionals to migrate to Australia. That's why they give
Australia provides a fast PR visa for all healthcare professionals. Quality of life is very, very high in our own country from India to Australia. Here are some of the advantages. So, what are the steps you need to complete in order to migrate to Australia? You want to practice as a physiotherapist in Australia. So, number one, basically, the step you have to pass English test. Okay. So, first step, the English test, basically, you need to pass, whether it is a OET, PTE, or IELTS. So, we will provide you the coaching for this to pass exam. This is the number one step. We will help you to complete this step. Once you complete this step, then you have to go to step two. So step two, they will just want to check your document. This is basically they will check your eligibility. When you are applying for eligibility check, you also need to show your English score also. Okay. So English score, we need 7 individual band in IELTS or 65 in PTE. So PTE, if you are given, you need 65 in individual component, or if you are going for OET, then we need a B grade. Okay, so these are the English. We need B in OET or 65 in PT, 7 individual in IELTS academic. So basically, there is a two type of English test, basically like general and academic. So you need to go for academic one, PT academic or IELTS academic, and then OET you can go. Okay, these are the 3 English tests you have to go, and we will provide you the coaching for this. So this step we will help you to complete. Okay, and then you need to apply this. You need to provide some documents, and we will complete this step behalf of you. So you no need to worry about this step. Okay, now this is the step 3. So step 3, basically there is a physiotherapy written examination. So we will provide you the coaching for this for 3 months, and once you are satisfied, then you can go the exam. So exam they conducted yearly 4 times, and like March, and then July, November, and December. So basically there is a 4 time exam they conducted. Okay, and once you pass, this is basically a multiple choice based question, multiple MCQ they will ask you. Okay, then you will get a limited registration, and then you also need to pass a clinical assessment to get your general registration. This is the final step to become a physiotherapist in Australia. So these are the 4 steps you need to complete in order to work or in order to register yourself as a physiotherapist in Australia. Number 1, English test you need to pass. Number 2, document verification. We will complete all these 2 steps. Step 3, we will provide you the coaching to pass this step 3. We will also provide you separately coaching for step 4 as well once you pass the step 3. Okay, so currently we are talking about these 3 steps. Okay, so these 3 steps we will complete, and then easily you can start working in Australia. So here English only I mentioned that 7 we need in IELTS, or OET we need B, or PT we need 65. So for skill assessment, we need some degrees like physiotherapy or degree and transcript, work experience if you have any, government ID card. We need, for example, like your passport. Apart from passport, we have a Aadhaar card from India. Then we need Aadhaar card. Okay, and purpose of photograph and physiotherapy registration is mandatory. You must be a registered physiotherapist in the home country. Okay, so this whole process conducted by your Australian Physiotherapy Council. So in this exam, basically there is a 30 basically case-based MCQ they will give you, and 60 direct MCQs. Around 90 questions they will give you, and the duration of the exam around 4 hours, and minimum score 50% to pass this exam, and there is no negative marking in this exam. Okay, and for preparation we will provide you around up to 4 months. 3 months provide the coaching to complete the syllabus, and last 1 month there will be a lot of revision for you, like previous year question papers and the mock test and all those things to prepare yourself to go for the exam. And then once you complete this, then you are eligible to apply this PR visa 190, 189, or you can apply 491, or there is work visa also. You can you are eligible like 494 and 482. Okay.
So these are the fees. Our team will give you the more information. And we also have a loan facility. So someone have any financial issues, we provide. You can pay the fees in 12 EMI without interest rate. No interest. 12 EMI. You can pay our all fees. Okay. So these are some of the reviews from our previous students. And now I'm happy to take your some of your question, or maybe I will just show you if you are new. So I highly recommend it to go to our channel, and so I always make a lot of videos, for the physiotherapists around the world. Where is the opportunity for physiotherapists? So this is the channel, Dr. Akram Ahmad. This is my personal channel, so you can subscribe here. So you will find a lot of new information, how you can migrate, these countries, what are the process and where is the vacancies, and which country you have to migrate, what are the factors you need to consider before you migrate to decide which country you want. So I always make content around that, all the healthcare professionals basically looking to migrate abroad. Okay, so you can subscribe the channel if you like the content. Yes, and thank you so much for your time. Now I can talk to you one-on-one if you have any questions. Yes, faculty also can ask if you have any questions. Then we can go for the students. We can ask the question. And please, you can type your question in the chat box, or there is even feedback form also there. So you can fill that form so that our team will, get back to you. And time to time, we also may make so there is some new information opportunities. So we also share on regular basis on the email. So you can please leave your phone number, email in the chat box. Yes, please ask your questions, guys. So students, see, we have a 1 hour window that is exclusively for the students of KMCH College of Physiotherapy, right? So it's only you people, fellow people attending this webinar, right? So I am pretty much sure that, within the first presentation, you won't be, clear with certain things, right? So whatever you are having as a doubt, we want to make this a two-way communication, right? Even the faculties can participate on behalf of the students. So ask as much as doubts you can ask, because we have an expert with us to guide you and solve your doubts, right? So there are certain students who have joined midway also. So if something is not clear to you, you can ask here in the chat box as well. Sir, someone is asking about the documents for Ireland. Tamil Arasan. Yeah, we are here basically talking about the Australia, not the Ireland. But Australia provide direct PR visa, permanent visa. Not Ireland is not providing. For generally in general, Ireland you have to go to on a study visa, then pass the exam, then you can find a job, and that. So this is the main difference. In India itself, you can find a job once you pass the exam in Australia, but not in the Ireland. Ireland, first you have to go on a study visa, then you start your process. Exam they conduct 4 times yearly, and you can write n number of times. There is no limitations. So for the Australia. See, students who are asking about other countries over here, right? So we have presentation, like we have presented you the topic that will be, beneficial to you to the maximum, right? There are many other countries, like apart from, Germany, Ireland. So by the way, Germany is not an English country. It's the English German country. Indian only can survive in English country very easily, because if you are going in non-English speaking country, very difficult to survive there, because you need to learn their local language. So for example, I'm a Hindi speaker. If I learn the Malayalam, I cannot fluent like you, because you are born the Malayali, right? Malayali or Tamil, whatever. So same for you. If you are going to learn in German, definitely very difficult. I know many of my friends, they went there. Now they are coming back to Australia. So you must
choose a country where you can easily settle down there. So choose a country, English speaking country is the best preference, whether it is Australia, UK, US, or Canada also, So Australia is the main choice because they are giving the visa. So you can get, once you pass the exam, and you can give the exam in your home country. In India, you can give the exam. The other countries, you have to spend money and you have to go there. Sir, Supraja has a doubt. How long does it take to get the PR? And there a need to get a HCPC registration like in the UK. I'm See, Supraja, have you joined midway in the session? I mean, registration is mandatory. That's why this process is going to lead you to register yourself as a physiotherapist in Australia. Registration is mandatory. Okay. So once you pass the exam, the Australian Physiotherapy Council will give you a letter. Based on that letter, you have to file your PR visa. Okay. Without that letter, you cannot say that you are a physiotherapist without writing the exam or passing the exam. Okay. So you are going to actually register yourself as a physiotherapist with APRA. And once you pass the exam, you will get the letter. Based on that letter, you have to file the visa. So there is no need to have registration. But once you pass part 1, even you can register yourself as a, you will get a provisional registration. And once you pass part 2, then you will get a general registration. You can practice there in Australia. But for PR, no need to register, but at least you need that letter you pass this exam. So others, students, you don't have any limitations to unmute yourself and ask the doubts, right? You can unmute and ask the question directly. Sometimes when we type things, it might not be clear. So you can unmute and ask the questions. There is no issue with that. How many years of experience is needed, sir? Experience not needed. No experience needed in Australia. This is another reason which we have specifically chosen the country Australia for this session, right? You are going to be freshers anyways after your course, right? So immediately where you can migrate and have a better career. So students, whenever you choose a country for migration, things that you need to keep in mind is that how is the process that is happening there, right? How much is going to be your expense, right? What is the risk for that expense? And once after all that expense, what is the job opportunities available there? So many countries, the job opportunities are pretty much saturated right now. But in Australia, they are really having a skill shortage due to which they are providing this fast PR visa and everything for your betterment also. They want skilled people like you, right? You only have the skill with you. So whenever you choose something, you need to choose wisely. Others, so students who have joined in the last, if any part is not clear to you, please mention that. So dear students, any questions? Feel free to unmute and put your queries. Sir, I have a query. Yes, yes. Please ask me. So is there anything like in other European countries and US, they select the area state where they want to work. Australia being such a big continent, is like the student who is applying get an opportunity to decide where he wants to work in Australia specifically? Yes. So when you are filing the EOI, they will ask you where you want to practice, where you want to work, in which state you want to work. Okay. So they in Australia have basically 5 states and 2 union territory. So you have to file your expression of interest in which state you want to practice. And then basically the registration only one. For example, in India, if you want to practice someone, so you have to register in a state physiotherapy council, right? But in Australia, we have only one council. You can practice anywhere in Australia. But the visa, government will give you that specified state. For example, if you are getting 190 visa from Victoria, so Victoria is the state and capital of this Melbourne. So you can only live and work in that state for 3 years. And after that, you can move. But if you are getting 189 visa, so in that visa, there is no condition. You can live in anywhere in Australia. You can practice anywhere in Australia. I mean,
like this. So basically, it depend on which visa you are getting. And so after completion of BPT program, if a student starts applying for this processing, how much time will it take roughly, maybe any estimate? 6 months to 1 year minimum, because at least 2 months will take for skill assessment for first step. English student has to pass, then we have to apply for skill assessment. Will take 2 months. Then we will provide the coaching for 3 months. So all this thing itself will take 4 to 6 months, right? And then once the student pass these two, now it can count at least 1 to 3 more months. So does the student go with some any pre-preparation before he completes the course, and if he has a dream to reach Australia? No, no such as condition. This is whatever they study in BPT. So we will only follow the Australian Physiotherapy Council. They have their own syllabus. So based on that syllabus, and last 10-year question papers, we our team basically make our own content. So they just need to study those content only, and they already study basically in the BPT. Nothing special. They need to prepare for this exam. So will a postgraduate degree No. make a difference in their processing? No. So UG degree is enough. No. Someone has a bachelor degree or master degree, they will give the same points. But someone have a PhD, then they will give additional 5 points. So bachelor or master degree, they will give 15 points for the visa. And someone have a PhD, they will give 20 points. So visa, there is no much difference in bachelor or master degree. Yes, when you are looking a job, so if you are a very specialist, you did your master degree, obviously, you can get, there's a good chance to get good job. But for registration or exam and visa, there is no advantage. But when you are looking a job, there might be advantage if you did your master degree. So is there any age limit, upper age limit and lower age Yes, limit for Australian 45 years. processing? Maximum 45 years. And minimum 21. So obviously, below 21 years, no can complete the degree, right? 17 plus 4 in India. So maximum age, you must have below 45 years of age and minimum 21. So students, any questions, please feel free to put it in the chat box, or you can unmute and talk also. You can type your question in chat box so I can read. Or you can fill this form also, and you can ask your question in the form. So our team will call you back, and then they will give you the answer also. Okay. Or if you have any also later on also, you can ask. So there is a question asked by Supraja. Also, is there any extra credits for other Nothing. countries like courses No. like yeah? No. They just need 4-year bachelor degree. That's it. This is the minimum requirement they need. So there is no advantage or. So even the work experience is not considered. No, if you have 3-year plus experience, you will get 5 additional points for the visa. If you have more than 5-year experience, you will get 10 points. So experience will matter in the when you are applying for the visa, even job also. But this is not the requirement. This is not the mandatory. The experience you must have. But if you have experience, it's good for the candidate. For the students who have joined midway or in the last, right? Who are not able to listen to anything, attend anything. Can you please raise your hands if possible, just to check? Like a few of you have joined in the last and in the midway. Maybe Shiva, you guys can give in brief in your local language for 5. Yes. So நீங்க லாஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ணவங்க யாராவது இருக்கீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க
அண்ட் நீங்க தமிழ்ல வேணும்னாலும் டவுட் கேட்கலாம். ஐ வில் கிளியர் இட் ஃபார் யூ. சார் நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் சம்மரி கொடுத்துருக்குங்க சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பேர் லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஆமா மேம், நான் லைக் ஐ ஹவ் சீன் தட் அவங்க வந்து லாஸ்ட்ல தான் வந்தாங்க. Maybe they are a little bit hesitant to ask you, so Yes, just yes, could you yes, please, yeah. Yes. You can give us somebody in local language, yeah. Sure. I think Abdul also is here, so he can give it in the Abdul, is your network all right? Abdul, there is disturbance in Abdul's where he is right now. Okay. So you can, if you can just give the brief. Sure. Students, நம்ம வந்து இன்னைக்கு like we were talking about Australian Physiotherapy Council, or how you can get your registration as a physiotherapist in Australia. அத பத்தி தான் நாங்க பேசணும் இன்னைக்கு. So firstly, why Australia, or ஆஸ்திரேலியாவை பத்தி ஸ்பெசிபிக்லி நம்ம ஏன் பேசணும்னா, நீங்க வந்து இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ், நீங்க உங்க கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ மற்ற கண்ட்ரிஸ், மெஜாரிட்டி கண்ட்ரிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்பாங்க, ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து இங்க ஊர்ல ஒர்க் பண்ணி 2 years 3 years கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால போக முடியும். ஸோ கரண்ட்லி ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ஸ்கில் ஷார்டேஜ். ஸ்பெசிபிக்லி ஸ்கில் ஷார்டேஜ் என்னன்னா, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப், ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலி ட்ரெயின்டான ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ரைட், இன் பிசியோதெரப்பி. ஸோ அந்த ஜாபை வந்து உங்களுக்கு தான் பண்ண முடியும். nobody else can do that, right? So அந்த ஸ்கில் ரிக்வயர்மெண்ட் அங்க இருக்கிறதுனால தான் ஆஸ்திரேலியா இப்போ உங்களை மாதிரி ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னு வெல்கம் பண்றாங்க அங்க, ரைட்? ஸோ அதனால தான் we were specifically talking about Australia. ஸோ நீங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னாலும் there are huge number of job vacancies. ஸோ கரண்ட் ஸ்டாட்ஸ் நம்ம பாத்தீங்கன்னா more than 6,000 job vacancies இப்போ இருக்கு, ரைட்? நீங்க வந்து மொத்தம் 200 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. லைக் நீங்க எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க போனா கூட உங்களுக்கு ஜாப் கிட்டுறது, லைக் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது, ஒன் திங். அண்ட் அவங்க வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் விசால தான் உங்களை வெல்கம் பண்றாங்க. ஸோ அதர் கண்ட்ரிஸ் இஃப் யூ சி, அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் விசா தான் கொடுப்பாங்க, ஆர் த பர்சன், ஆர் நீங்க வந்து எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ண போறீங்களோ அந்த கம்பெனில இருந்து உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுத்து நீங்க பாண்ட் அது இதெல்லாம் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல, மெஜாரிட்டி கண்ட்ரீஸ்லயும் விசா கிடைக்கும். பட் இன் ஆஸ்திரேலியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் யூ வித் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் விசா. ஓகே, ஸோ salary பாத்தீங்கன்னாலும் ஆவரேஜ் salary $91,960 தான் ஆவரேஜ் salary ஃபார் அ பிசியோதெரபிஸ்ட் அவங்க ஏர்ன் பண்றாங்க. இப்போ நம்ம ஊர்ல வச்சு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் அரௌண்ட் மோர் தேன் 10 times of what we could ideally make in our country, right? So நீங்க வந்து இது கன்சிடர் பண்ணலாம். So these are the benefits for the medical doctors who migrate to Australia. First, most important, in the end of the day, என்ன நம்ம பாத்தீங்கன்னாலும் money talks, right? So உங்க earning potential வந்து it will be good. You will be earning a good amount of money, and it is a developed country, right? So அங்க quality of life வந்து பெட்டரா இருக்கும், health care excellent-ஆ இருக்கும், diverse culture, making it an attract destination for many people. And அங்க வந்து இப்போ currently career opportunities ரொம்பவே இருக்கு. நான் வந்து முன்னாடி ஒரு டவுட் வந்தப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, லைக் மெஜாரிட்டி கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த ஜாப் எல்லாமே சேச்சுரேட்டட் மாதிரி இருக்கும், which you think like it would be very limited. உங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நீங்க வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிச்சு அந்த கண்ட்ரில போனாலும் ஜாப் கிடைக்குமா இல்லையான்றது டவுட்டா இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்காது. நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களால போக முடியும். ஸோ அதோட ப்ராசஸ் தான் நம்ம இப்போ சொல்லி தரோம். ஸோ academically, if you see, Academically is an educational company. So நாங்க என்ன பண்றோம்னா நாங்க உங்களை ட்ரெயின் பண்றோம். Sir, I'm studying first year. Will this opportunity same after 4 years? Dr. Akram, can you comment on this? Shiva Natarajan has asked a question. No, how can I comment in after 4 years will be the same, so the government change every year, rules and regulations.
So we are talking about this year, next year only, So we can't Yes. comment after 4 years, what is going to be. There's a lot of changes always made by the government. And Right. if the government change, and they might change the regulations. Right. Right. So student, basically, so this is the present scenario what we are discussing over here. இப்போ நீங்க பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த இயர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா this year and next year நீங்க இதை கன்சிடர் பண்ணலாம். ரைட், 4 years கழிச்சு இல்ல 3 years கழிச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம அஷ்யூர்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அங்க ஆல்ரெடி ஸ்கில் ஷார்டேஜ் இருக்கு, அங்க வந்து ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால பீப்புள் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ரைட், அவங்க வந்து மைக்ரேட்டும் பண்றாங்க. ஸோ as soon as அவங்களோட ஸ்கில் ஷார்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் they won't be following the same criteria. ரைட், ஸோ நம்ம உறுதியா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பேஸ்ட் ஆன் ஹவு பீப்புள் மைக்ரேட் டு தோஸ் கண்ட்ரீஸ், things will be depending on that. Natarajan, is that clear? So நீங்க வந்து what I suggest you is that Natarajan, do your preparation, do your learning in a best way, right? There may be few changes also, right? After your 4 years, even if the scenario changes, if you are good with your skill and your knowledge, you can achieve it. There is no issue with that, right? It won't be this much easy like what it is right now. Clear, right? So need not have to worry about that. So do your thing right way. நீங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அது நீங்க பண்ணி முடிங்க. நீங்க ப்ராப்பரா உங்க லேர்னிங் எல்லாமே கண்டினியூ பண்ணுங்க, ரிசல்ட் தானாவே வந்துடும். ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் தி பெனிஃபிட்ஸ், ரைட்? குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். ஸோ இங்க வந்து இப்போ we are already aware Indian culture working, it is like huge hours, right? You will be underpaid and you will be working on overtimes, right? So there it is not like that. Even though we are good in working overtime, the government won't be allowing for that. So you will be having your own time after your work as well, right? So you can manage your workload and also you can maintain a healthy lifestyle. And also, நீங்க வந்து professional development நீங்க பாக்குறீங்கன்னா, so if you want to do studies, இப்போ நீங்க வந்து you need to improve your skills, right, by attending workshops, etc. அதுக்கும் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஸோ வேர் யூ ஆர் ஒர்க்கிங், அந்த கம்பெனியை உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி, நீங்க வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் விசால போறதுனால யூ கேன் டேக் யுவர் ஸ்பவுஸ். கல்யாணம் ஆச்சுன்னா பார்ட்னரை கூட்டிட்டு போகலாம். அது கூடவே லைக் கிட்ஸ் ஆனதுக்கு பிறகு அவங்களோட எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர் அக்சஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கும். Godson, I have a doubt. Is it possible to do MPT in Australia and look for job after that? Godson, the process remains the same. Again, you need to pay around 50 lakh plus fees for MPT. This is not very expensive course in Australia. Yes. So most important thing, I always keep this as the first point when I start the presentation. ஸோ நீங்க வந்து மெஜாரிட்டி நீங்க இருக்கிறவங்க நீங்க வந்து ஸ்டடி அப்ராட் இப்போ கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, ரைட்? கோ அண்ட் ஸ்டடி இன் அனதர் கண்ட்ரி, ரைட்? பி இட் UK ஆர் கேனடா. அங்க போறதுக்கு நீங்க வந்து அரௌண்ட் 20 to 30 lakhs மினிமம் நீங்க பே பண்ணுவீங்க, ரைட்? சேம் கேஸ் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா ஆல்சோ. இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா டு டூ யுவர் மாஸ்டர்ஸ் ஆன் அ ஸ்டூடெண்ட் விசா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி much higher, right? Where even after clearing your MPT, you will be going through all these processes as well, right? So இப்போ நாம பேசுறது how to make an earning potential. நீங்க வந்து இப்போ கேட்ட டவுட் வந்து Godson about spending 2 more years in study, right? நாம இப்போ பேசுறது in a 6 to 8 months gapல how can we make a career where we can start earning 3 to 4 lakh of rupees minimum per month. I hope you understood the difference. So நீங்க வந்து once earn பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கணும்னாலும் பாசிபிள், ரைட்? நீங்க வந்து PR விசால போறீங்க, ரைட்? அங்க வந்து டு ஸ்டடி ஆல்சோ உங்க எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். சர்டன் கேசஸ்ல the company itself will sponsor for you, right? So better process, better pathway நீங்க பாத்தீங்கன்னா don't opt for study abroad. ஏன்னா இப்போ ma'am had asked the doubt, right? Brahmada ma'am had asked the doubt regarding the qualification, ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து பிபிடி குவாலிஃபைடா இருந்தாலும் MPT குவாலிஃபைடா இருந்தாலும் உங்க PR விசாக்கு அந்த சேம் பாயிண்ட் தான் கவுண்ட் ஆகும். only if you have a PhD you will get a 5 additional point, right? So நீங்க வந்து படிக்க வேணாம்னு நான் சொல்ல,
first நீங்க வந்து work பண்ணுங்க to start an earning. Like it's really not right to trouble our parents for the education, because logically பாத்தீங்கன்னா உங்க graduation is more than enough to earn a good amount of money if you plan things in a proper way, right? So to get a registration as a physiotherapist in Australia, this is the process. So நீங்க வந்து first நீங்க வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க எலிஜிபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட். So what we do, we support you for the entire process. So நாங்க வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், starting with your English test. அதுக்கப்புறம் உங்க வந்து இந்த certificate or you know your document verification and etc. things, we will be helping you for that. We will be filing you for that, like filing those things for you. So you just have to give those documents to us. We will file it for you, and we can take the slot for your examination only when you are ready. So one doubt in the how many times you can attend the exam. So yearly basis la neenga pathina 4 times exam varudhu, ungalku limitation eduvume illa. You can write the examination as much as you want, right? But one thing neenga mind la vaikka vendiyadhu enna, each time you write this examination neenga vandu fee kattanum, and in the fee vandu neenga pathina it will be on Australian dollars neenga pay panna poringa, right? So what Academically always suggests to their students is that when you are clearly ready for this examination, then only you go write it. That's where a training or an institute plays the major role. So individually we will be assessing you, we will be understanding where do you stand, based on which unga kitta solvom neenga vandu inda slot la exam எழுத போலாம். So minimum basis la neenga pathina for your written examination bare minimum neenga vandu 3 to 4 months training எடுத்து தான் ஆகணும், right? அதுல கம்மி ஆகாது. Chances are there that நீங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். நீங்க வந்து அந்த கண்ட்ரி, எந்த கண்ட்ரிக்காக நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அந்த கண்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து ப்ரொஃபிஷியன்டா ஆகணும். ஸோ அதுக்கு டைம் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ பேர் மினிமம் நீங்க 3 to 4 months ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு போகணும். கம்ப்ளீட்லி கான்பிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் இன்வால்வ்மெண்ட் இன் தட். ஸோ நீங்க வந்து இந்த ரிட்டன் அசஸ்மெண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லிமிடெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடைக்கும், which means complete registration ஆகாது, right? Complete registration or full-time registration or the complete registration, there is a final step that is involved in that, but you will get a limited registration using which you can apply for your visa, you can apply for your job. அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஜெனரல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். So what Academically do is that we train you the best way, and we support you and we help you with the entire process flow that is involved in this particular registration process. Whatever that comes in it, we will be helping you with that, right? So excuse me, and yes, the cultural safety training na enadu? Just a second. The same slide. Yes. So neenga vandu yeah, sir, can you please explain about Yes. So basically, there's a 1 hour video training they will give you, how you have to, there's some culture, in Australia, which is different from India, right? For example, in India, a lot of people like indigenous people also are living here and locals also, so there is some difference in this. So they will give you the, how you give the, to treat this patient, this and that. It's kind of a very short video training, because it's just a formalities, it's nothing much. Online training they will give. Okay sir, thank you. நீங்க வந்து உங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன், நீங்க உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த கவுன்சிலோட உங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ற டைம்ல யூ வில் பி கோயிங் த்ரூ அ 1 hour class, ரைட்? ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கல்ச்சர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ அதுதான் பேசிக்கலி வந்து இந்த கல்ச்சரல் சேஃப்டி ட்ரைனிங்னு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிசியோதெரப்பி ரிட்டன் அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி MCQ பேஸ்ட். ஸோ கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் யுவர் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட், இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இல்லைன்னா முதல் ஸ்டெப் வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் தான் வருது. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்க வந்து முதல்ல உங்க இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இது கிளியர் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தட் யூ கேன் டூ யுவர்
registration for the, you can do your document verification after that. So இதுல வந்து approved examinations வந்து IELTS, OET and PTE. So for IELTS, if you see, you will be requiring overall 7 band individual. So speaking and writing, reading, listening, இதுல எல்லாத்துலயுமே நீங்க வந்து 7 band உங்களுக்கு கிடைக்கணும். Similar weightage for the other examinations also. So நீங்க வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், உங்க கம்ஃபர்ட் பிரகாரம், லைக் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கம்ஃபர்ட் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். So imagine you have cleared your English proficiency test. அதுக்கப்புறம் தான் உங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இல்ல ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் ஸ்டெப் வருது. ஸோ இதுல வந்து தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து these. ஸோ பிசியோதெரப்பி டிகிரி, அதோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட், ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஃப் எனி, மேண்டேட்ரி கிடையாது, இருந்தானா நீங்க கொடுக்கலாம். உங்களோட வேலிட் பாஸ்போர்ட், கவர்மெண்ட் ஐடி ப்ரூஃப், பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப், பிசியோதெரப்பி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட். நம்ம ஊர்ல இருந்து அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா, நீங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் கூட ஆஸ்திரேலியன் பிசியோதெரப்பி கவுன்சில்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். அந்த டாக்குமெண்ட் அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அது அப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எக்ஸாமினேஷனுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி டன் வித் ப்ரிசிஷன். ஈவன் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் நீங்க ஃபில் பண்ணும்போதும் நீங்க வந்து ப்ராப்பரா ஃபில் பண்ணலைன்னா அது அப்ரூவ் ஆகாது. ஸோ அதனாலதான் we are helping you for the skill assessment part also to fill it in a proper way and get it approved. So அதுக்கப்புறம் like then comes your, imagine your English test is clear, imagine your skill assessment is clear, அதுக்கப்புறம் உங்களோட APC written assessment examination வரும், right? So case based MCQ questions 60 plus MCQ questions உங்களுக்கு இதுல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 4 hours தான் இந்த எக்ஸாமினேஷனோட டியூரேஷன். மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து 50% தான். மற்ற கண்ட்ரிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா the examination, the marks will be, or the pass mark would be little bit more higher and it is going to be little bit more tougher for any other countries நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா, right? So இந்த எக்ஸாம்ல வந்து there is no negative marking, so you can attend all the questions. And like as I've told you before also, minimum duration for preparation is 3 to 4 months. So in the time, இவ்வளோ டைம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாக்க மட்டும்தான் நீங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறதுக்கு ரெடி ஆகுங்க, right? So once you have cleared your written assessment, you can submit your expression of interest for your PR visa. So we are not talking about sponsored visa or நீங்க வந்து பேங்க் அக்கவுண்ட்ல பணம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் விசா எடுத்து போறது பத்தியோ. We are not talking about anything like that. We are talking about the permanent resident visa. So அதுக்கு வந்து நீங்க expression of interest file பண்ணணும். So ma'am had asked the same doubt. Brahmada ma'am had asked like whether you have to select the place you want to work for. So expression of interest la நீங்க வந்து where all you want to work in Australia, அது நீங்க select பண்ணதுக்கு அப்புறம் you need to file your expression of interest. This process also you need to do in the proper way, right? So you need to get an expert advice for filing this step as well. We will be helping you for that, right? There are other category visas also available. So the categories are, these visas, they are not asking for any experience, right? So inga experience criteria idla illa. So நீங்க இந்த 2 விசாக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். And this visa also 491 regional sponsored PR visaக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். The other 2 visas require 2 years of experience each, right? So since I've told you in the beginning also, நாங்க வந்து உங்களுக்கு training கொடுக்கிறோம். We will be teaching you, right? And for such an examination, for a council examination, that to a medical council examination where there is a financial commitment or a financial involvement happening from your end, the learning process should be designed in a structured way. So if you see academically நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so it's a instructor led and self paced content and உங்களை 1-on-1 evaluate பண்ணுவோம். So நீங்க வந்து இப்போ 200 பேர் இருக்கீங்க, இங்க நீங்க 200 பேர் ஜாயின் பண்ணாலும் உங்களை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ நாங்க வந்து இண்டிவிஜுவலி இவாலுவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்காக போறதுக்கு கைட் பண்ணுவோம், right? And we won't be taking anything extra with the fee part or anything like that. What is your training fee? அது மட்டும் தான் இதுல இன்வால்வ் வரும். And you will be getting an unlimited access to content, which means இப்போ நீங்க வந்து மினிமம் டியூரேஷன் தான் சொன்னேன் for your training.
right? It's around 4 months நீங்க minimum prepare பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன். Maximum cap we have not put, right? For some students, you may be lagging behind for some things. உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதா வரும். ஸோ அதுக்கு நீங்க எவ்வளோ டைம் வேணும்னாலும் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ற வரைக்கும் நாங்க உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அதனாலதான் அன்லிமிட்டட் அக்சஸ் டு கண்டென்ட்னு சொல்றோம். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபிளெக்சிபிள் ஸ்கெடியூல். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் லைவ் கிளாஸஸ். ஸோ இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க இங்க ஃபார் அ டெம்பரரி பேசிஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களாலும் நீங்க கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க டெய்லி பேசிஸ்ல ஒரு 2 hours ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வரும். மோஸ்ட்லி ஈவினிங் ஹவர்ஸ்ல தான் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் நாங்க. ஸோ இன்கேஸ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் தி கிளாஸஸ், உங்ககிட்ட ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ one-on-one mentoring support, it will be for you only. So you will be scheduling that and attending it, right? And of course, like நாங்க இப்போ உங்களுக்காக பண்ண மாதிரி, you will be getting periodic webinars from industry mentors, and we follow a strict feedback and assessment schedule, and we will be also providing you with a placement and visa support. So placement நீங்க பாத்தீங்கன்னா the basic starts from how you create your resume, how you write your cover letter, how you attend the interview. So இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். And to attend the interview and to crack it, அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும். So we will be holding your hand, but to get to that destination, you need to put in that effort, right? So fee part நீங்க பாத்தீங்கன்னா, this is the standard fee that what we follow, right? So this won't be the amount. There will be slight changes that we will be letting you know, since we are aware that you are students, right? So you can look into this part. As I have told you, there are financial involvement in each and every step. English test நீங்க attend பண்ணனும்னா $170 Australian pay பண்ணனும். It's around 5,000 7,000 plus Indian rupees ஆகும். Suppose நீங்க 7,000 rupees pay பண்ணீங்கன்னா, அது pay பண்ற டைம்ல நீங்க clear பண்ற, like when you write the examination, you should clear that examination, right? Written examination நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1930 Australian நீங்க pay பண்றீங்க, right? It is somewhere around 50 to 1 lakh rupees கிட்டத்தட்ட வரும் amount. ஸோ அதனால அது அன்லிமிட்டடா நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை. பட் ஈச் டைம் நீங்க 1,930 Australian உங்ககிட்ட இருக்குதுன்னா நீங்க பண்ணலாம், which won't be a wise decision, right? And for the clinical assessment also, there will be a certain amount, which is 4,200 Australian dollars, right? So sir சொன்ன மாதிரி we will be providing you with finance and loan option. Like நீங்க இனிஷியல் இப்போ நீங்க இந்த அமௌண்ட் மொத்தத்துல நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் இப்போ இல்லை. This is a longer process. So உங்களுக்கு 4 to 5 months training attend பண்ணணும். Training attend பண்ணதுக்கு அப்புறம் you should be then only you will be paying the fee and for these things, right? So முதல்ல உங்களுக்கு financial involvement நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it's for these processes. That is academically இருந்து முதல்ல நீங்க இங்கிலீஷ்காக ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அது கூடவே நீங்க ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனுக்காக ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த academically சார்ஜஸ் நாங்க EMI பேசிஸ்ல உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். The other amount you should be paying directly to the government. Students, is it clear now? Jaishu, what you can do is, we have put a feedback form. I am posting once again. Please mention your name and your email address, right? Your final fee will be based on, certain reductions also, right? So we will be checking that eligibility based on the criteria that we have. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்டா எவ்வளவு உங்களுக்கு செலவாகும் நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம், right? So what I want everyone to have this feedback form filled. உங்க கன்சர்ன்ஸ் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க இப்பவும் கேட்கலாம். We will have it cleared for you. சார் நீங்க இப்ப லாஸ்டா சொன்னீங்க இல்லையா, உங்க அகாடமிக்லி ஃபீ இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஃபீ, அது தனியா பே பண்ணணும், இது தனியா பே பண்ணணும். ஆமா மேடம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சிக்கு $400 Australian. நீங்க ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி அவங்க கவர்மெண்ட்ல $170 Australian பே பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எக்ஸாம் கொடுக்கணும். எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ செப்பரேட் மேடம். நாங்க கொடுக்கிற ட்ரைனிங் ஃபீ செப்பரேட். ட்ரைனிங் ஃபீ $400 அந்த இங்கிலீஷ் 400. ஆமா ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் 400 AUD தான்.
ஸோ அந்த 170 வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ற ஃபீஸ். அது போக எக்ஸாம் நீங்க வேற என்ன சொல்றீங்க? எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ தான் மேம் அது. அது ஓகே போக ஓகே. ரைட். ஸோ டோட்டலா அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ அந்த அந்த ப்ராசஸிங் ஆஸ்திரேலியன் ப்ராசஸிங் பண்ணணும்னா ஒரு 2 to 3 lakhs தேவைப்படும் அப்படிதானே? மேம் ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் நம்ம வந்து மைண்ட்ல பார்க்க வேண்டிய அமௌண்ட் இட்ஸ் அரௌண்ட் 6.5 to 7 lakhs. அது மீறி போகாது, ரைட்? மேக்ஸிமம் தான் நான் சொல்றேன், ரைட்? ஸோ when it comes to it's in dollars, right? So நீங்க வந்து அந்த ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அரௌண்ட் 4,000 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் வருது, ரைட்? ஸோ அது மட்டுமே அரௌண்ட் more than 2 lakhs ஆகுது ஃபைனல் கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட், ரைட்? ஸோ ஈவன் அவங்க வந்து ஃபிளைட் டிக்கெட் அது எல்லாமே எடுத்து அங்க போகணும்னா, ஸோ திஸ் வில் பி வாட் தே ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட், 6.5 to 7 lakh rupees. So that's the pain and hard work for 1 year, which they can get back, reap everything after that. Yes, ma'am. So the amount they can make back in 2 months or 3 months easily. So one thing is there, ma'am. இப்போ வந்து இவ்ளோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இல்ல. So if they put the hard work and if they work for it, அவங்க இதை கிளியர் பண்ணிச்சுன்னா ஜாப் கிடைச்சிடும். அதுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்ல, இம்மிடியட்லி கிடைச்சிடும். சார் உங்களுக்கு ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்கல்ல ஒரு chat boxல, நீங்க ஜாப் எங்களுக்கு அங்க I mean somebody has asked you, should we do the find the job or you will help us in finding the? We will give you the guidance. How can they search for the job? We will also train them for the interview part and all, right? Interview மட்டும் அவங்க attend பண்ணி clear பண்ணணும். And in case the spouse அங்க இருக்கிறாங்க, இவங்க வந்து ஸ்பவுஸ் பார்ட்னரா இருக்கிறாங்கன்னா அங்க போயிட்டு அப்படியே எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது will this process is different or everybody has to go through the same exam? Same process, ma'am. Same process. Say for If they have want... இப்போ ஒரு கிராஜுவேட் அவங்களுடைய வைஃப் வந்து அங்க நர்சிங் அங்க ஒர்க் பண்றாங்க கவர்மெண்ட்ல. ஸோ அப்போ அந்த சினாரியோல they get any benefits or same? Ma'am, physiotherapist work பண்ணனும்னா இந்த process like they need to go through this process only. அவங்க வந்து வேற ஜாப் ஏதாவது பண்ணலாம் ஸ்பவுஸ் விசால போற டைம்ல, but to work as a registered healthcare professional they need to follow the council guidelines. Okay sir, thank you. So students,